कि मेरियां बसां सड़न मैं तां भी कांग्रेसी, लाइसेंस मेरे कैंसल होण मैं तां भी कांग्रेसी, नाल दे सिंह शहीद हो जाण मैं तां भी कांग्रेसी, कि जे ਸਿੰਘਾਂ ते कुट पवे मैं तां भी कांग्रेसी, जे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ इतना नुकसान होवे विद्यार्थी मेरे नाल दे पुट्ठे फड़ के लटकाए जाण मैं तां भी कांग्रेसी, इन्हां दे लाइसेंस बण तां भी अकाली, इन्हां कोल कातल चाह पीण तां भी अकाली, ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ MLA ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ MLA ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ MLA ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘੁੱਟ ਇੱਕ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਡਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। You know, you may not believe this, but till the end of December 83, there were hardly any arms in the temple. Hardly any. Then they started to get arms in, but as the government in Delhi, in fact you should interview some of those people, knows fully well that there were these car seva trucks going in, one of which was stopped in January 84. It was filled with weapons. And the police stopped it and rang Delhi. And Delhi said, let it go in. Now, who allowed that truck to go in? So the arming, I personally think, was part of the game. You know, that they actually wanted this kind of, you know, great Asian games of the Golden Temple to win them the next election. You know, so they allowed that to happen. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। On the day of the attack, I commanded a force of mixed groups. There were Hindus, there were Biharis, there were Rajputs, there were Madrasis, there were Garhwalis, there were Kumaunis, there were Sikhs. We were all mixed groups. I'm a Sikh myself. And we had to understand the reasons for which we were going in, as brought out by my predecessors on the mic. This was as a last resort, and we could not help but entering the Golden Temple complex so that the country was not held to ransom any longer. But it is still not clear why Bhindranwale chose to confront the might of the Indian army, which was superior both in weaponry and sheer numbers. The only plausible answer is that Bhindranwale was a religious zealot and thus chose to die an honorable death rather than face the ignominy of surrender. The Sikhs have a martial tradition, and to die in defense of the Golden Temple is the supreme sacrifice to be remembered in the annals of Sikh history. ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹੀ ਮੰਗ ਦਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਆਪ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ ਆਤੀ ਹਿਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਭਾ ਸੱਟ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੱਗੇ। Bhindranwale had an example on that very day, which was being celebrated as the martyrdom day of Guru Arjan Dev. It is probably this religious outlook that forced his hand, as well as the fact that he had no other way out. So when the battle began, Bhindranwale was prepared. We knew that Blue Star was going to take place because, well, something was going to take place because we'd heard Mrs. Gandhi's broadcast, and we went down to the Golden Temple and we saw it was surrounded by the army. But on the night before Blue Star actually started, a policeman who has sadly since died, a very nice policeman, came into the hotel and said, "You've all got to get into buses and go."
So we objected to this, and he said, you've got to go for your safety. So I argued with him. I said, look, if it's for our safety we've got to go, we should go in the daytime, because it's dark now and it'll be unsafe. Of course, why I was actually arguing that was because if we went in the daytime, we might hope to see something. So we did go eventually in the daytime, very early in the morning. We heard rather than saw anything, because we were kept well away from the Golden Temple. And I suppose the most amazing sight which we did see actually was not in Amritsar, but was the fact that the Grand Trunk Road was absolutely empty. Not a bullock cart moved on it. And Punjab was in complete control of the army that day. Then we came back again, of course, for the first briefing given by General Sundarji, and I was deeply shocked, I must say, because by the damage which had been done to the Golden Temple, and particularly to the Akal Takht. And I remember going into the first floor of the Akal Takht and seeing the floor absolutely littered with empty cartridge cases. And I don't think any of us, until we actually got in there, even from the television pictures and things, had realized the extent of the damage done. दरबार साहब ते होए हमले तो कुछ दिन मगरों